Welcome to Игроки in Production. Продолжаем прохождение игры The Council. Выяснили мы в прошлый раз то, что у нас... Reassure me, we aren't going to have to force that one, are we? Вот I есть don't такая think we're even штуковина. capable of doing it. You're going to have to find a way to open it. Why, of course. And what's inside? Something to vanquish them with? Perfect. So, how does it open? We'll need several keys. I found a note from the architect who conceived the mechanism in Mortimer's secret study. We have to С кабинетом у нас связана не очень хорошая история. Я туда не хочу идти. Are the 5 objects the keys? Еще Exactly. 5 We have the ключей. Clement III cross, the nails, the Gutenberg Bible, the exegesis of Judas, an armillary sphere, and all we need to match up the dates between the different calendars. В общем, у нас есть вот такая штуковина, которую в прошлой части мы увидели. Наша мать, вот эта мать, рассказала нам, что есть какие-то демоны, которые сидят один в Мортимере, другой в Холме. Видимо, с помощью чего-то, вот этой штуки, я не знаю, с помощью чего-то мы должны, видимо, то ли их изгнать, то ли их I haven't the победить. foggiest idea, but it just so happens that's what you are going to use to activate the mechanism. I found the one Mortimer kept. It belonged to Cardinal Guibert, better known by the name of Pope Clement III. Perfect. Where is it? Unfortunately, I've lost it. When I lost my hand, I went dashing out, and it must have fallen from my pocket. Так, что за дверь отрубила ей руку? Я вроде бы до сих пор этого не слышала. Remember, Mother. I'm certain you can remember. Let me think. Давай, You were running. I давай, was bleeding вспоминай. to death. You remember the pain. I thought I was going to faint. Yes, I remember. I don't think it can be far, can it? Would you have lost it outside? No, I don't think so. It must be in the area. I don't remember going up with it. Perfect. I'll search the crypt before leaving. Хорошо. Это Some крест. nails? Don't Какие-то ask me. гвозди. I'm not the one who made the mechanism, you know. When I arrived, there were already a few of them inserted, so I didn't have to worry about those. On the other hand, I remember seeing some in Mortimer's secret study, behind his nightmare. Я не In a помню, golden где там. cup? Yes. Yes, I saw them too. Я It will didn't be saw. easy for you to find them then. You need 3 of them. Very well. You remember what to do about the rollers. 1191 to enter, and 6466 to exit. Of 64, course. 66. Ага. И, скорее всего, набирать эту штуку нужно, чтобы изнутри было как бы снаружи видно нужную цифру. Так, толкование Иуды. Exegesis. Anything else? Did you manage to vanquish the Medusa? To open the chimney? Что-то Yes, типа. absolutely. So you've already come across it. It's the Bible of Judas that is exposed in the secret room behind the chimney. Why do they call it an exegesis? Because that's what it is, and not an apocryphal Bible, strictly speaking. It's the study of a text with a summary, not an actual Bible. Anyway, well done for the Gorgon. You did well. You didn't get tricked by the light bouncing back. Я не помню Thanks. уже. Do you think I can take it safely? We haven't got a choice, Louis. Without it, we won't be able to work out this cursed mechanism. Спросить, что еще нужно? This is the book in which you left your correspondence with Duchess Hillsborough, isn't it? That's right. You still believe it's in the tower room, don't you? I don't know. There is only one way to find out, though. Right. I shall go and see. There's one in the portrait gallery. Yes, but it's enormous. If you don't want to have to go back and forth several times, then I suggest you get a smaller one. What did you do then? I didn't think I'd need one. I started without one, and I lost my hand before I did need one. And you can see the result. Все равно не понимаю, где она там руку What do you mean by потеряла. the concordance of dates exactly? Don't worry about that. We already have them. They are written on the back of the message I just gave you. Я не запомнила ничего, кроме 64-66. One last thing before you go. Be very careful. If you come across anyone, they can all potentially be spies of Mortimer or Holm. Don't ever confide in anyone because a demon can slip inside them at any moment. Класс. Wait, not all of them though. Take Washington. Especially Washington. He's been conditioned by Mortimer for years. Look at them, for crying out loud.
How do you explain their behavior otherwise? The most influential politicians in the Western world gather together without the least protection, without a single aid to assist them, to participate in a conference during which the guests start dropping like У flies. нас все вроде никто не Me, Adams, умер. Peru, Hillsborough. Look at the number of calamities that have happened over the past few days. And not one of them has asked to leave the island? Do you find that normal? You'll see. Вот это Go up to the ненормально, manor to look for действительно. the keys, and I wager not one of them will speak to you about my being in Emily's room. Do you think so? Go on, you'll see. And come back with all the objects in one go. Time is against us. And remember, the code to get out of the secret office is 6466. Класс. Манускрипты. У меня нет столько манускриптов. Вот здесь не хватает заметки до реши. Ну, блин. Вот так пока живем. Ага. 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 Кошмар какой. Заметки. Ай, крест нашла. Где-то он в подземелье есть. 6466. Тайная комната, миллиардная сфера. Что такое еще раз? Подожди. Подождите. А миллиардная There's one сфера in the еще раз portrait где? gallery. Yes, but it's enormous. If you don't want to have to go back and это forth several такое? times, then I suggest you get a smaller one. What did you do then? I didn't think I'd need one. I started without one, and I lost my hand before I did need one. And you can see the result. Так, понятно, понятно. Это что такое? Я не хочу ничего крутить, хочу просто посмотреть. Так. А, вот где она потеряла руку. Хочу Let's see if I can разобраться. work it out myself. It looks like a kind of control panel. There's a cross-shaped slot there. I'd say you've got to place a claim on the third cross in it. Looks like certain mechanisms I've seen before. I wouldn't be surprised if I had to put the claim on the third cross in it. You ought to go, Louis. If someone finds us here, the situation might well become seriously complicated. Мать, ты не хочешь умыться, нет? Так, она где-то потеряла крест, так как я пойму, где. Так, это не крест. Если она его потеряла и до сих пор не нашла, как обычно, игра сейчас преподнесет то, что какие мы молодцы, глазастые, все нашли. Ну, лежать будет на самом видном месте. Так. Это подняться наверх. Не то. Не то. Наверное. Прохода куда-то сюда нельзя пройти. Ну, точнее, можно, но там вроде как она стоит уже с этой штукой. Ой, не то, что там такое Famous валялось. cross of Claymont III. Perfect. Как One ты key его found. потеряла? Так, ну ладно, тогда пойдемте отсюда. Сначала найдем все, что нам нужно, действительно. Библиотека. Что такое миллиардная сфера, я не знаю. Библиотека, тайная комната, башня, это комната башенная. Вот так. Ой, ой, да я... Сюда. Нет, не сюда, погодите. Вот. Получается, сейчас можно сразу будет в библиотеку забежать. Это вход. Это вход куда? Сюда будет? Да, портретная галерея. Вот, тайная комната. Right.
Let's see if the statues are in place yet. Shield toward the sword. Well, that's good. The statue is already in the right place. The lantern is already in the right position. Turn toward the shield. The sword toward the Gorgon. That's good. It's in the right place. That statue is not positioned correctly. Либо сюда кто-то приходил, либо это сделали специально. Ну, чтобы специально, чтобы никто не зашел. Так, мы тут ищем The Ring толкование. of the Nibelungs. Even if Mortimer is several centuries old, I don't see what part he has in this legend. So that's Pandora's box? An urn? Mother seemed worried that I was able to open it. I wonder why. So, I did well not to touch it. Давайте притронемся. So that's the exegesis of Judas. I hope Mortimer doesn't read it very often, otherwise he's going to notice that someone's stolen it. But that's just too bad. I need it. Так, тайная комната. Из нее вроде бы прохода не должно никуда быть, по логике. Right. I've got what I need. Now let's not waste any more time. Так, вот. Так, это зал собрания. Куда нам еще надо? Уже тогда нужно выбираться, выходить наверх. Вот, короткий путь на гостевой этаж. Вот это Right. It's definitely an armillary sphere, but блин, я где-то ее видела. Где ее видела? otherwise I risk drawing too much attention to my comings and goings. Мне кажется, Where can I find a фон smaller? Вёльнера нет. Или опять в этом тайном кабинете. Где-то ее мы видели. Ah, François Ier, Receiving the Holy Family, a painting by Raphael. Где же мы ее видеть-то могли? Смотрю сразу. Вот, наверное, это лестница, да? Правильно? То есть вот сюда. Да, прошу. Вот подъем, вот эта башенная комната. Ah, Louis. Блин, Glad you're here. напугал. Blasted. He's gonna talk about my mother. Come and see what У I've меня found. появился значок, что я на There are один pieces of больше paper in the эту ashes штучку of the тратить буду. chimney. Someone's been burning something here. Incredible. He doesn't seem to want to speak to me about what happened between my mother and the Hillsborough sisters. Show me a little. Look, it's possible to distinguish two different writing styles. The rest of the correspondence between my mother and Emma. Someone tried to burn an exchange of messages. I'm certain. There must be more. Shit. What on earth is he doing? Что? Так, мне нельзя проиграть. Ты на манипуляцию у нас, значит, стоек. Ah, I see. I know what it's about. Do you know who was doing their communicating in this room? Yes, but of course we must keep it to ourselves because it is still a sensitive matter. Volner and Elizabeth had an affair. Volner hinted that he found a way to remain discreet about it. I admit it is ingenious. А мы могли этого не узнать, получается, I если бы would never have шли guessed. прям по Delighted to сюжету. have helped, but I still have to find my mother. Of course. We shall see each other later in that case. Wasted enough time. The Bible. А как тут, типа, забирать Библию, если это тут шарится? Тут же Библия, правильно?
Дверь. Чего так темно? Куда я там наткнулась? The Bible's still there. Сейчас мы тоже кого-то встретим наверняка. Такая подойдет сфера, вон там крутится. Чего такое? А, это спуск. Right. This time, it'll be a lot quicker. Может, If I сам? remember rightly, the code was 1191. Давай сам. Крути. 1, 1, 9. Ой. Ну, прокрутила я, блин. Of course. Тут нужны какие-то гвозди, и лежали они где-то. Weaknesses of the Human Psyche by Gilhelm Trimor. Gilhelm Trimor. Trimor. An anagram of Mortimer. Wow. Arrogant enough to publish writings on mental control and full view Я не of знаю, зачем я everyone. потратила эти очки, I wonder но who he's writing for. я думаю, нет. Так, что это? Кто-то письмо. There. Those are the nails I was looking for. Я надеюсь, что это не что-то важное, а просто какая-то дополнительная информация. Мне кажется, надо идти все-таки к фон... Что это? It's locked. Надо идти к фон... All right, come on. Let's get out of here. 6466, if I remember correctly. Мне его набирать к себе лицом? А, серьезно? То есть нас бы по-любому там заперли? Нас, получается, нас бы заперли там по-любому, просто... Хотя, не знаю. Так, Фан Вельнер где живет? Так. Вот, в другую сторону. Monsieur Johann van Vulner. Вот она. An armillary sphere. Perfect. That will save me some time. I only hope that he isn't going to realize it right away. А то, что ты огромную такую дуру спрятал куда-то себе под сюртук, вообще ни у кого подозрений не вызывает, да? Не вызовет. Так. Вот сад.
Вроде бы еще играть и играть, а вроде как будто бы уже тут какое-то решение. Сейчас опять начнется что-то So, загадочное. good. You've managed to gather all the keys. Yes, that's right. I have everything. What should I start with? Place the Clement III cross on the console. Then you have to put the nails on the disc of the door. What hole should I put the nails in? Well, I can't really advise you there, because I haven't exactly made the best choices myself. All I can say is that you have to insert 1 to choose a town, 1 to choose a chapter, and 1 to choose a verse. What theme did you start with? As the fresco shows the birth of Christ, I placed 1 nail in Bethlehem, 1 in chapter 2, and 1 in verse 6. The iris opened a little. I thought it was normal. Behind the aperture of the iris, there is a duct in which I put my hand. I felt something like a valve at the bottom. I thought by turning it the door would open, or the iris would open completely, or something else would happen. Instead, I felt something like an axe cut off my hand. I really thought it was the end of me. What did you do then? Well, although I had made some unfortunate choices, I was lucky in that Mortimer was well stocked with drugs. I raided his supplies of medicine. All right, my turn now. Go ahead, impress me. I'll shut up and let you concentrate. Так, крест. Ага. Так. The cycle of the moons has nothing to do with what I'm doing right now. Ой, что тут такое валяется? Это мед. Это мед мне очень сильно нужен. Так. This exegesis contains comments from Judas on the different Gospels. It Выберите only события и contains certain вставьте гвозди chapters в and дверь. verses, Какую дверь? and the chapters are indicated Где by дверь? Roman numerals. The lexicon refers to different chapters and verses from the exegesis of Judas. Chapter 1, verse 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Chapter 1, verse 9. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John in Jordan. And coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him. А какую дверь? Вот эта дверь? Ага. Изучим дверь. It looks like there are 3 types of inscriptions. There are 3 styles of writing, and I've got 3 nails. There must be a link. I must surely put in 1 nail per category. These towns have one thing in common. They're all related to the life and death of Jesus. For example, Jordan is the place of the baptism of Christ. Ну, прочитаем надпись. We have names of towns, Arabian numerals, and Roman numerals. Мы изучили дверь, изучить Fresco фреску. clearly shows the birth of Christ. Но это не Louis, то, I что can нам assure you надо. that that is not the solution to this enigma. This fresco's only purpose is to mislead. I know that now. Please, focus on another theme about Christ. We'll have to trust her. You could see that the paint has come off in parts. Difficult to see what was there, but I can distinguish the letters N, R, I. Nothing more. Столько тратится. Не хочу.
Вставить гвозди. Замечательно. Так, я не знаю, куда вставлять. Чего там? Событие? Место события? И что-то еще? Или как? А, Chapter 7, verse 11. Jesus went to Nain. Chapter 7, verse 11. And it came to pass the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and many people. так. Рождение нам не нужно. Может, какое-нибудь распятие, не Chapter знаю. 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and 2 others with him, on either side, and Jesus in the midst. Ну, это еще одно известное событие. Так что, может быть, оно как-то здесь фигурирует. Просто я сейчас ошибусь, а он останется без руки. А может быть, просто игра закончится. Интересно, конечно, посмотреть, но я не... Давайте попробуем распятие. Что там интерфейс? Ага. Вставить гвозди, а куда можно вставить? Там 19-17 было. Где 17? 17-19. Вот как это должно было быть. Вот там на Голгофе распяли его, ну. То есть она вообще, как бы, ну, она сказала, что я думала, там немножко оно открылось, это нормально. Это ненормально совсем было. It works. Well done, Louis. I hadn't seen those other wheels. Try connecting the theme to see if it goes all the way. Так, дальше чего-то надо куда-то вставить. There Изучить must диски. surely be a connection between the wheels. Вот эти все знаки, они были, некоторые из них были на сундуках. Ну, This wheel допустим. contains several symbols made up of 1 or 2 figures and 1 letter. The highest figure does not exceed 31, and each letter corresponds to a month of the year. A for April, and M for March. I think these symbols must represent a specific date. This Умный wheel пазл. represents the different moons. In the occult sciences, we represent the full moon by an X. As for the dark moon, called the new moon, in cults, it's often associated with something harmful. Вроде мы пока не можем ставить. Подожди. Диски мы не There are доизучали, символы. different icons on this wheel, but it looks like some of them can't be connected to the other wheels. Now, given the difference between the number of icons and the number of towns, I think that only one path connects all the wheels with one another. Let's try to connect the theme I've chosen with the rest. Mother, what do you think? As I told you, I didn't get that far. Это понятно. Ты Nevertheless, что-то думаешь these в этой жизни о icons чем-то? do represent moments in the life of Christ. Блин, то есть это нужно, по идее, читать книгу? Читать книгу, найти, может быть, какое-то событие, какое-то число, и оно вот как-то соединится. Вернуться. Это так, посмотрим Look at this. механизм. There are notches between each of the wheels. So, I have to link the name of the town from the theme I've chosen to an icon, then to a date, and finally, the date to the moon. Событие в плане распятия? Или
Какое-то еще одно событие мы сейчас должны найти. Диск мы изучали. Ой, дверь мы изучали. Положить руку. Ставить гвозди куда? А, нет, погоди. Положить руку куда? I can feel the lever at the bottom. Good Нет. luck. Не, погоди. Ты что? Ты что делаешь-то? Нет, такого не надо делать. Что там было? Блин, отойди. Что там про распятие было? Событие Chapter распятия. 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Восьмое Nisan, Ниссана. 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and two others with him, on either side, and Jesus in the midst. Восьмое Ниссана было распятие. Так, а погоди. Не вижу просто. Так это такая... Я же, ну... Восьмой это вообще тут есть такое что-то? 8А есть, но я не знаю, что это значит. Просто как я сейчас запихаю туда руку и чё? Она диски не видела, так что, по идее, оно сделано все правильно у нас. А, погоди-ка. Что я это занимаюсь-то ерундой? Вот у нас есть рычажки. А куда я их сейчас наповорачиваю тут? Let's see what combination corresponds to the chosen theme. By following the clues in the Bibles and the architect's notes, the crucifixion took place on the 8th of Nisan 26 марта. Да что 3793, видела? according to the astronomers of that time. That would correspond to March 26th in the year 33 on a modern calendar. Ой, а можно это не потратив навыков? Фаза. According to the architect's notes in the armillary sphere, the moon during the crucifixion was a first quarter. That's the one with its left half in the light. Ага, то есть, понял. Да, я читер. Но это не читер, это игровая механика. 26 марта больше... To follow the crucifixion theme, А, I should select терновниц. the crown of thorns. Хорошо. Так. С лунными фазами. Вот, большая часть. Дальше даты. 26 марта. Вот. И символ терновый венец. Все правильно. Пойти. А чего тут такое? Я как понимаю, он должен был, что мы должны были это все сами делать. Положить руку, что, типа, давайте. 26 марта, венец. Good luck. Большая часть Луны открыта, правильно? Ё-моё! Да как так-то? Или там должна была быть большая часть Луны закрыта? Блин. Ясно, мы остались без руки.
Да, можно это переиграю, пожалуйста. Нет, я не буду это переигрывать, потому что я иду... Нафиг я иду, походу, с этой игрой. Вот, я, в общем, иду прямо, ничего переигрывать не собираюсь, а у нас уже получается 4-я глава. 4-я часть, 11-я глава, поехали, наконечник. Так, что-то тут это, ничего нету. Теперь у всех будут вопросы, что с нами случилось. I sense that Mr. Peru is about to surprise us too. I believed in him. I followed him to the best of my ability. I championed his ideas, defended his decisions, and then, without even realizing it, I became lost. Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? No. I am Emily. You are wasting your time. Louis knows very well how to tell us apart. Someone had the bang coming from the Duchess's room. She isn't answering. Louis, you really must learn to conceal your weaknesses better, if you don't want your foes to use them against you. Our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all, and to no longer suffer the random hazards of history. It is the natural order of things, Monsieur de Richet. There have always been men who govern other men. That is simply the way it is. History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. Filthy swine! I'm going to open this damn door and skin you alive! You're not going to get the better of us! Mother? Louis, you've come around. How do you feel? It hurts. Mother? I can't feel my arm. Louis, I had to cauterize it with what I could find. Where's my arm? We'll get through this, Louis. Don't worry. I think I found a solution. You'll see. We gotta leave. No, don't put your arm in there. Louis, we can't leave without it. It's our last chance. I need to see this through to the end. I must do it. В общем, я дурачок. Там должна была быть меньшая часть Луны. Нет. Блин, обидно, капец как. Easy does it. You've lost a lot of blood. And now what? Let's take what we came for. Я видела, как ей удалось открыть дверь, поэтому давайте топать дальше. Yes, but even so, we haven't time to feel sorry for ourselves. Let's not waste another minute, Louis. Фига себе. 23 Джанвьер. Год я не увидела. Горящие мосты. I don't know, but we better not hang around. Be careful, Mother. As if me saying that will make any difference. Knowing Mortimer, I wouldn't be surprised if he rigged his crypt with traps. So you think the door is not enough? Do you want to wager your other hand? You've got a point there. We have to find that weapon. What do you know about the Holy Lance, Louis? The what? The Lance of Longinus the Centurion. Ничего. Oh, that? That's what we come to find? The lance that a centurion stuck in the side of Christ at his crucifixion? That's it. Seriously? You don't really believe that fable, do you? Every fable is founded on Ему только что рассказали про демонов. Ну как только что. Недавно для него рассказали про демонов и про то, что вот почему все подписано рукой Мортимера там. И теперь он удивляется.
We shall come back when we are ready and armed. But hang on. Louis, let's first get to safety. We shall come back when we have the upper hand. Fear not. You take care of getting the lance. It's imperative. I'll take care of preparing our departure. Hang on. At least tell me everything you know about this lance. But I have never seen it. There's nothing else I can say, Louis. Well, you can always go snooping around Mortimer's study. I remember seeing paintings of Longinus there. Hang on a second. What's the matter? Why did you shoot Emily's sister? Do you really think now is the right time for this? Я теперь совсем не понимаю. Он до сих пор спрашивает, почему подстрелили сестру, а кто ж тогда был в комнате. Она выглядела живее всех живых. I don't think you've really understood my interest in the Al-Azif. It's not just simple curiosity about some old relic. You tried to kill her. And I had no choice, for crying out loud. It must not fall into the hands of the demons, or we are all doomed, don't you see? Listen, I don't know exactly what it contains, but I prefer to be one step ahead. If they want it, there must be a reason. And even if I don't know what it is, I want to stop them for safety's sake, no matter what. Nothing will stop you if I understand correctly. Enough, Louis. If you could see the extent of their power as I do, then you would understand what I'm saying. All right, we'll do it your way. One more thing. If they find you in possession of the lance, they won't let you get away with it. Choose only one and hide it under your jacket so you don't get caught with it. Then run and meet me on the wharf. And if I get caught? If they catch you in possession of the lance, we're all doomed. Do you understand? Perfectly. Good. And go talk to Piaggi. He's the one who probably knows the most about this. Нужно отыскать копье Лангина. Мы теперь однорукие. Так, странная вот эта вот условность в игре сейчас резко появилась. Я такое не то чтобы не люблю, просто меня всегда это так поражает, что спрячь под сюртук, иначе заметят. Так, там куча каких-то вот этих сундучков я вижу. Я не пойду, наверное, сегодня. Сегодня не пойду туда, потому что нужно все вот это вот расспросить. Всех посмотреть в кабинете, еще что-то. В общем, я пойду туда уже, наверное, в следующей серии. В этой серии мы сделали очень много. Мы не разгадали загадку, как обычно. Мы не разгадали загадку. Мы, точнее, разгадали с помощью матери, которая резко наступило просветление какое-то божественное. Не чтобы, сказать нам, когда мы пытались открыть дверь. Потому что, это логично, мы же книгу как бы вслух читали. Вот. Нет, чтобы нам сказать, что погодите, вы не то чего-то делаете, давайте я вам давай тебе, Луи, помогу. Нет, она так не сказала. В общем, заниматься копьем судьбы мы будем уже в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр. Ссылки на предыдущие видео будут в конце данного ролика. Ссылка на плейлист будет внизу в описании под видео. Если вам нравится то, что я делаю, если вам понравилось конкретно данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если хотите, напишите комментарий. Мне будет очень приятно. А пока всем еще раз спасибо за внимание. Всем пока.